У нас є попередження про ядерну атаку. Таке повідомлення було передано в тому, що залишилося від Кабінету міністрів України. Наша країна впала, оскільки Франція та Великобританія запускають 15 із цих 20 мегатонних ядерних ракет у наступні міста для стримування вірусу: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Вінниця, Чернігів та Херсон. Під контролем повстанців, який Росія запустила з 4 ядерними ракетами: Донецьк, Луганськ і Крим. Очікується, що вийде через 1 годину. Наші притулки в Києві зруйнували інфіковані. Немає сенсу ховатися на місці. Йдіть зараз до Чорного моря. Кораблі прибули в порти Одеса, Скадовськ та Бердянськ. Якщо ви ніколи не доберетеся до порту, ви ризикуєте загинути через зараження вірусом. Майте на увазі, що США впали через K17PXVI, який був зомбі-вірусом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз наш Кабінет міністрів розвалився. Помер президент Петро Порошенко. Україна впала. Ракети будуть вражати 1 годину. Удачі всім. Слава Україні. Героям слава. We have a nuclear attack warning. This message was transmitted in what remains of the Ukrainian government. Our country has fallen, as France and the UK launches of 15 of these 20 megaton nuclear missiles towards in the following cities to contain the virus: Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kryvyi Rih, Mykolaiv, Mariupol, Vinnytsia, Chernihiv, and Kherson. Under rebel control, which was launched by Russia with 4 nuclear missiles, Donetsk, Luhansk, and Crimea. It is expected that will hit in 1 hour. Our shelters in Kyiv was destroyed by the infected. There's no use to shelter in place. Go to the Black Sea now. Ships has arrived in the ports of Odessa, Skadovsk and Berdyansk. If you never make it to the port, your risk of death is exposure to the virus. Keep in mind that the US has fallen due to K17PXVI, which was zombie virus by the World Health Organization. Right now, our cabinet of ministers has collapsed. President Petro Poroshenko is dead. Ukraine has fallen. Missiles will strike 1 hour. Good luck to everyone. Glory to Ukraine. This is a broadcast from the U.S. Provisional Government. We have some breaking news coming that Ukraine now collapsed. Singapore was hit by these nuclear missiles. However, Ukraine has fallen due to K17PXVI and nuclear disasters. Our next update: that a week ago, Malaysia, Singapore and Thailand was fallen. After a few weeks, these countries was never functioning. 3 of these national governments collapsed. However, Thailand was hit by these nuclear missiles from China, and Singapore was also hit by a nuclear missile from Russia, causing the entire Singaporean island was destroyed in the explosion. In other news, Canada, which was fallen a day before our country fallen, will gonna hit by these nuclear missiles from Russia in 45 minutes. In addition, only 9,500 people left in the United States due to the following: getting to a safe location, being euthanized or being infected. That was a news update from the U.S. Provisional Government. Stay tuned for further updates. We have received reports that Ukraine has fallen due to the combination between Plaxiavirus and nuclear disasters. The global nuclear war is now in progress. Next update: Malaysia, Singapore and Thailand was fallen due to K17PXVI, which is a zombie virus, by the WHO. However, Thailand and Singapore was hit by these nuclear missiles 6 days later. Next update: number of Canadians who survived in the pandemic is now at 1.5 million people due to the fall of Canada 3 weeks ago.
Next update, a vaccine against K17PXVI has now been discovered in Greenland by the ECDC. This vaccine has a 100% effective against K17PXVI and other variants. That was a news update from the Canadian Broadcasting Cooperation News in the bunker in Ottawa. Nous avons reçu des rapports selon lesquels l'Ukraine est tombée en raison de la combinaison entre le virus Plaxia et les catastrophes nucléaires. La guerre nucléaire mondiale est maintenant en cours. Prochaine mise à jour, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande ont été tués à cause du cas 17 PXV, qui est un virus zombie de long. Cependant, la Thaïlande et Singapour ont été touchés par ces missiles nucléaires 6 jours plus tard. Prochaine mise à jour, le nombre de Canadiens qui ont survécu à la pandémie est maintenant de 1,5 million de personnes en raison de la chute du Canada il y a 3 semaines. Prochaine mise à jour, un vaccin contre le cas 17 PXV vient d'être découvert au Groenland par l'ECDC. Ce vaccin a un 100% efficace contre cas 17 PXV et d'autres variantes. C'était une mise à jour des nouvelles. Nuclear attack warning. The Canadian Provisional Government has reported that it will gonna hit by these 20 megaton nuclear missiles from Russia. Targeted infected cities which was fallen are Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, Victoria, Edmonton, Red Deer, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Halifax, Thunder Bay, Quebec City, London, Moncton and St. John's. We're still in the bunkers now. Nuclear missiles will kill off all zombies in major population centers. For those who died in the bunker, euthanized them and buried. Medical facilities across the country no longer exists since our country fallen. Right now, our country will stand up again if radioactive dust settled in the vaccine against K17PXVI becomes available for emergency use. Avertissement d'attaque nucléaire. Le gouvernement provisoire canadien a annoncé qu'il serait touché par ces missiles nucléaires de 20 mégatonnes en provenance de Russie. Les villes infectées ciblées qui ont chuté sont Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Victoria, Edmonton, Red Deer, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Halifax, Thunder Bay, Québec, London, Moncton et St. John's. Nous sommes toujours dans les bunkers maintenant. Les missiles nucléaires tueront tous les zombies dans les principaux centres.